Hello everyone. Namaskar ellarigu. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Shiv Prasad, Unknown, Syed, Yogesh, Shivputra, Pavan, Govinda, Kannadiga, Sneha, Suma, Manikanta, someone again. Madhukar, Nagaraj, Shreya, Kiran, Sahana Shetty, etc., etc., etc. Hi, hello everybody. Namaskara ellarigu. Am I audible, students? Am I audible? Good evening, good evening, good evening. Yes, thank you. Whatever is most important that we'll be discussing in this particular session. So, putting it together, now ಈ particular session ಅಲ್ಲಿ part 1 ಅಂದ್ರೆ first 5 chapters ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 3 marks questions ಅನ್ನು solve ಮಾಡ್ತೀವಿ. Most expected questions. And what I want to tell you is ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 + 2 + 1 3 + 2 ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 4 + 1 ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. 5 ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ ನಾವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 2 ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆ 2 ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೇರಿ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಗೋವಿಂದ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ and you should be able to hear as well. Yes, board question bank, model question paper, previous year question paper, all that is considered. Maximum points are covered in this. Okay, yes. So pade idanne kelbedi. So throughout the session what I am going to do, I have already told. 2 and 3 mark question part 1. Next session 2 and 3 mark question part 2. ಆಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 15th, 18th ಒಂದಿದೆ, 20th ಒಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 18th 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 20th 5 ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಿಲ್ 3 ಸೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ 20th ಓನ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಡಿ ಈಗ, ರೈಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು 2 + 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್, ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. Right, so this is chapter 1, 2 and 3 physical chemistry, and this is 4 and 5 inorganic chemistry. I hope it is clear to everybody. Right, chapter number 1 is solutions. Let's get started. Yes, tell me. Yes, you can get a question like this. 3 marks ಸೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. somewhere between 2 + 2 + 1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 2 + 1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಹೌ ಡು ದೇ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಯಸ್ 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 ಯಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಡಿಫೈನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ? ಯಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles of solute in
1 liter of the solution is called molarity. Is called molarity. Amale molality, number of moles of solute, number of moles of solute in or dissolved in 1 kg of the solvent. Is that clear? What is the effect of change in temperature on molality and molarity? Molality mass dependent alwa, so no change with the temperature. No change with the temperature. Molarity volume dependent alwa, yes or no? So if temperature is increased, volume of the solution also increases, concentration decreases, ಅಂದರೆ molarity decreases. ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೇಮ್ ದ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಸ್, ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅವೆರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್? solute and solvent. Which component determines the physical state of the binary solution? Binary solution, the physical state, it is decided by the physical state of solvent. Is that clear? It is the solvent which decides the physical state of the solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is this clear everybody? Are you getting it? Hello? Yes. ಆಮೇಲೆ state Henry's law and mention its applications. State Henry's law and mention its applications. Okay? Yes, very good. Henry's law, what do you state for Henry's law? Solubility of a gas. Solubility of a gas in a liquid. Solubility of a gas in liquid is directly proportional. Is directly proportional to the pressure of the gas on the surface of liquid or on the liquid at a constant temperature. At a constant temperature. Athava you can also say what? Mole fraction of a gas, or you can also state like this: mole fraction of a gas in a liquid is directly proportional to its partial pressure. Is that clear, students? Number of statements idava. These are the simplest ones. Got it? Temperature changes the volume. Temperature change madidre the volume is directly proportional to the temperature. If you change that, if you increase the temperature, volume increases. If volume of the solution increases, concentration decreases. That is how
it decreases, volume that concentration decreases. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟೇಟ್ ದ explain the applications of Henry's law ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write all this. Is that all this ಅಂದ್ರೆ ಏನು? In the production of carbonated beverages, increasing the solubility of carbon dioxide in soft drink, soda water as well as beer, champagne, etc. When the bottle is open to air, partial pressure of carbon dioxide above the solution decreases. As a result, solubility decreases. Is that clear? ಇದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೋದು, ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ದೇ ಆರ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಬರೆದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1, ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್, solubility of carbon dioxide in soft drink is more at higher pressure. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಬರೆಯೋದು, ಓನ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ ಸೀ ಡೈವಿಂಗ್, the deep sea divers depend upon compressed air for their oxygen supply. There, according to Henry's law, solubility of the gases increase with pressure. Ishtu baradre saaku. Is this clear, everybody? Are you understanding how much you have to write? And by the climbers or people living at higher altitude. At higher altitude, the partial pressure of the oxygen gas is less than the ground level. Because pressure is less, there is a low concentration of oxygen in their blood. That is resulting to a particular disease called as anoxia. Is that clear? Ishtu baradre saaku, completely bariyo avashyakate illa. Along with statement kelidre antandre only heading bariyodu saaku. Is that clear? Scuba divers, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಎಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಕೇಳಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ನೌ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್? What is its limitation? Number 1, Henry's law, it is not applicable. It is not applicable at very high pressure. At very high pressure. The pressure should not be too high, or it is not applicable at very low temperature. And the gas should not associate or dissociate in the solution. In fact, ಅದು solvent ಜೊತೆ react ಆಗಬಾರದು. Solvent ಜೊತೆ ಅದು react ಆಗಬಾರದು. Is that clear? The pressure should not be very high. The gas may undergo, the gas will come very close to each other. Solubility agodilla avaga. The molecules are very close to each other when the pressure is too high. Is that clear? And the temperature is also very low idaga they will come very close. Their kinetic energy will be arrested. So avaga ee solubility ಒಂದು law, Henry law applicable agodilla. Is that clear? Yes. Is this clear, everybody? Is this clear, everybody? Henry's law and its limitations. Statement ಬರಿಬೇಕು, limitation ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Got it, everyone? Yes. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ Henry's law. State Henry's law. We have already done that. Explain the significance of Henry's constant.
Explain the significance of Henry's constant. What is the principle? What is the formula you are having? Pressure of a gas is equal to kH into mole fraction of the gas. Mathematical form of the Henry's law. Yes or no? What is the significance of Henry's constant? Yes, Henry's constant signifies, it signifies the solubility of a gas. Solubility of gas in liquid. How does it signify? At the same temperature, hydrogen is more soluble in water. It signifies the solubility of the gas antandre you should know that solubility of a gas is inversely proportional to KH value. This is the significance. Is this clear, everybody? Is this clear, everybody? At the same temperature, hydrogen is more soluble in water than helium. Hydrogen the solubility ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ helium ಕಿಂತ. Solubility of hydrogen is more than the solubility of helium. Which of the following will have a higher value of KH? Solubility ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ KH value ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So KH of the hydrogen gas is less than the KH of the helium. Yes or no, students? Henry's law ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ KH ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ತರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Is this clear, everybody? Yes. Understood? One by one we are going to take solutions chapter ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Let's focus on that, please. Clear, everybody? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is this clear, everybody? Clear? Yes, thank you. Next, state Raoult's law for volatile solute as well as a non-volatile solute. Raoult's law ಇರೋದು ಎರಡು. ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದಾವ, ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತೂ ವೊಲಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟು ಕೂಡ ವೊಲಟೈಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ಅ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, in a binary solution of two volatile components clear ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. in a binary solution of two volatile components the partial vapor pressure of each component is equal to the product of their mole fraction and vapor pressure of the pure component. Is that clear? For example, partial pressure of A is equal to PA0 into XA. Partial pressure of B is equal to PB0 into XB. The total pressure is equal to sum of the partial pressures. Is that clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Raoult's law of relative lowering of vapor pressure ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು.
Raoult's law of binary solution containing volatile component, non-volatile component and relative lowering of vapor pressure. Totally Raoult's law irodu 3. They have not asked you Raoult's law of relative lowering of vapor pressure here. Is that clear? ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? in a binary solution containing a non-volatile solute, the vapor pressure of a solution, is directly proportional to the mole fraction of the solvent or the solvent which is volatile. Vapor pressure of the solution is directly proportional to mole fraction of the solvent. ಯಾಕಂದ್ರೆ solute is a non-volatile. ಎರಡು ಈಗ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಇದೊಂದಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಏನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಬರೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದಾಯ್ತು. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು? Raoult's law of relative lowering of vapor pressure ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಈಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. Raoult's law of relative lowering of vapor pressure is relative lowering of vapor pressure equal to mole fraction of the solute. ಇದು Raoult's law of relative lowering of vapor pressure. ಇದು relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute. Is that clear? ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3. ಮೂರದರದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ಮೂರದರದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The final expression for Raoult's law is same. Vapor pressure of the solution is vapor pressure of the pure component and mole fraction of the solvent. It appears to be same, but here we are applying it. For the entire solution. Here we are applying for individual components. Inversely proportional to temperature. ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೋಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ಪಾರ್ಷಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಪಾರ್ಷಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಎದ್ದು ಪಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎ ಅನ್ನ ಬಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಎ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬರೋವಂತ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇರಿದಾಗ ಪಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೋಲಟೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ವೋಲಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. X2 stands for mole fraction of solute, X1 stands for mole fraction of the solvent. Volatile non volatile ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರೋ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. Volatile is something which is evaporating easily.
ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೊಲಟೈಲ್. ಯಾವುದು ಈಸಿಲಿ, ಯಸ್ ನವ್ಯಾಶ್ರೀ, ಯಾವ್ದು ಈಸಿಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ at room temperature, ಈಸಿಲಿ ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್. ಯಾವುದು ಈಸಿಲಿ ವೊಲಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ವೊಲಟೈಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ವೊಲಟೈಲ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಕಲಿತೀರಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ deviation from Raoult's law is observed when equal volume of ethanol and acetone. ಇಥನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟೋನು ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. Showing positive deviation from Raoult's law. Okay, mention the reason for it. Reason ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಇಥನಾಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇಥನಾಲ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಥನಾಲ್. ಇಥನಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಇದರ ಜೊತೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಅಸಿಟೋನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಅಸಿಟೋನ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ವುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಏನ್ರಿ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? with the addition of acetone to ethanol, the strength of hydrogen bond in ethanol decreases. With the decrease in intermolecular force of attraction or hydrogen bonding, it displays positive deviation from Raoult's law. The force of attraction kadame adre it shows positive deviation from Raoult's law. Artha aita? What type of deviation is shown? Positive deviation ge 1 mark. Mention the reason for it, adakku 1 mark. So most probably this is 2 mark question. Clear everybody? What is the azeotropic mixture? Mention the types and give an example each. What is the azeotropic mixture? Yes, the mixture of 2 or more components at a particular composition having the same concentration in a liquid state as well as vapor state. Is that clear? The constant boiling mixture ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಪರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಔಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. Is that clear? Yes. Ashish Supta, you can go and refer your question bank.
here I am explaining you the answer. The question bank book should explain you better than me. Please go there. Okay, in the book somebody will come and explain you everything. Please go there. Yes, understood everybody? How many types of azeotropic mixtures are there? We are having maximum boiling azeotropes, and we are having minimum boiling azeotropes. Howdalla students? Maximum boiling azeotropes andre enri? The azeotropic mixture is having a higher boiling point compared to both the components. Andre these are negative deviation. These are the ones which are showing a negative deviation from Raoult's law. Minimum boiling azeotrope antandre their boiling point is lesser antandre their vapor pressure is more antandre they are showing positive deviation from Raoult's law. Positive deviation from Raoult's law. These are the two types. Is that clear? Exact composition and the temperature idella bari avashyakate illa nimge explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. You can simply write water and ethanol, water and propanol, chloroform and ethanol, acetone and carbon dioxide ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನ ಏನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಎಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ 95.37 ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 4.63 ಐ ಗೆಸ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡದ್ರದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Remember, alcohol with water for positive deviation, acid plus water for negative deviation. Over. Alcohol, ethanol and water, propanol and water for positive deviation, nitric acid and water, HCl and water for positive, the negative deviation. Like that you can remember. Understood everybody? Is this clear everybody? Yes. Similarly, I am giving you students solutions showing a negative deviation under maximum boiling azeotrope. Ille nodri, I told you, just remember water and acid. They will have ions, they interact with each other, interactive forces increases. With interactive forces increasing, their vapor pressure decreases and they are going to show negative deviation. Right? 20.3 of the acid, remaining ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದು 79.7% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರಬಹುದು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟರ್ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ HCl ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡಕ್ಕಿಂತನೂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ಎರಡು ಒಂದೇ. Negative deviation ತೋರಿಸೋದನೆ maximum boiling azeotrope. Is that clear? Yes, acetone is what? Acetone is polar, carbon disulfide is non-polar. Polar ದಲ್ಲಿ non-polar ಹಾಕಿದ್ರೆ interactive forces decrease, shows positive deviation. Sanchana, is that clear? Sir, how to score 50 plus in chemistry? Just don't think and keep watching this. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ರಿ. 50 ಬರುತ್ತೆ, 60 ಬರುತ್ತೆ, 70 to 70 out of 70 ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಬರುತ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅಬಿಲಿಟಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಾ,
ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ 50 ಬರುತ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ 60 ಬರುತ್ತಾ, ಬರೀ ಕೇಳೋದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಮರನೇ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದು ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Draw a graph to show variation of vapor pressure of solvent and solution. Vapor pressure of solvent ಮತ್ತೆ solution. Vapor pressure of solvent ಮತ್ತೆ solution ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಗ್ರಾಫ್ with respect to temperature. We know that vapor pressure is directly proportional to temperature. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? Yes or no? Yes. Now, if we consider vapor pressure versus temperature, simple, vapor pressure versus temperature. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ vapor pressure of solvent, which is basically more. This is your vapor pressure of solution, which is basically less. ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಯ್ತೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಯ್ತೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಏನಂತಾರ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಗ್ರಾಫ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? Sir, you are doing 2 marks or 3 marks. There is no ಇದೇ 2 marks, ಇದೇ 3 marks, ಇದೇ 4 marks, ಇದೇ 5 marks ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Kindly understand. They can combine and give you 5 mark ಮಾಡಬಹುದು ಅವರೇ, or 2 + 1 ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ 5 marks ಕೊಡಬಹುದು. 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 mark ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆನ್ಷನ್ 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ 4 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ 2 and 3 marks ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ 5 marks. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. 5 marks ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ 5 marks ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಬೈನ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 1 mark ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, 2, 3, 5, 1 marks ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲಿ MCQಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ನಾಳಿಂದ MCQ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Yes, please understand. This is a graph. Is this clear? Vapor pressure is directly proportional to temperature. As temperature increases, vapor pressure increases. This is for solvent, this is for solution. As it becomes 1 atmosphere, this is going to be the boiling point of solution, boiling point of solvent, and boiling point of solution solid. Clear everybody? Yes. Ille nodri. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. Be ready for things like this. You are going to have ideal solution and you are going to have non-ideal solution. Clear ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ non-ideal solution type 1 and type 2 ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ is equal to interactive forces between the mixture. Change in volume upon mixing is 0. Enthalpy change upon mixing is 0. Change in temperature upon mixing is 0. Change in vapor pressure upon mixing is 0. Is that clear? I can take an example of benzene and toluene. Idu ideal solution. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ type 1 and type 2. It is showing a positive deviation from Raoult's law. It is showing a negative deviation from Raoult's law. Positive deviation ಅಲ್ಲಿ interactive forces between the components of the pure molecules of the pure component is more than that of the mixture. Here pure components are less than that of the mixture. After mixing, the change in volume is positive. After mixing, the heat is released. Therefore, heat is absorbed. Temperature therefore decreases. Delta P is therefore increasing. The best example is alcohol and water. Here change in volume upon mixing, interactive forces increase ಆಗೋದ್ರಿಂದ volume ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Enthalpy upon mixing is negative, heat is released. Temperature therefore increases. Change in pressure therefore decreases because interactive forces are more. Example should be acid and water, HNO3 and water. Yes or no, students? Is that clear? ಅದೇ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಓಬೇಸ್ Raoult's law. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡು ನಾಟ್ ಓಬೇ Raoult's law. ಡು ನಾಟ್ ಓಬೇ Raoult's law. ಇದು ಡು ನಾಟ್ ಓಬೇ Raoult's law. It is not obeying by showing positive deviation, reason is this. Not obeying by showing negative deviation, reason is this. Clear everybody? Understood? Yes, numericals and organic, that is the last session on 20th. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಲೋ, write the two differences between ideal and non-ideal solution with respect to ನೋಡ್ರಿ intermolecular interactions between components and change in enthalpy. PU Board 2023 ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈಗ already. We have already done intermolecular force of attractions in case of ideal solution. In case of ideal solution, intermolecular force of attraction between the molecules of pure component is equal to intermolecular force of attraction between molecules of the mixture. With respect to ideal and non-ideal solution, showing what? Positive and negative deviation. Already we have done this. AA, BB, in case of positive, it is going to decrease. In case of negative deviation, after mixing, the interactive forces increase. Idu with respect to interactive forces, difference number 1. With respect to enthalpy, change in enthalpy upon mixing is 0. Here, because interactive forces are lesser, heat released is not sufficient, so it needs to be absorbed, hence the process is endothermic. Here the process is exothermic. ಇಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಮೋರ್ ದನ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ.
They have asked 3, 1, 2, 3, 4, 5. You have written double. Okay, that is more than enough. Clear everybody? ಹೇಳಿ ಈಗ what are colligative properties? Colligative properties ಅಥವಾ democratic properties ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. What are colligative properties? The properties of dilute solution which depend only upon number of solute particles but not on nature of solute particles. Those properties are called colligative properties. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ. In sentence form it is not required. It is already signifying whatever information is required. How the molecular mass of non-volatile solute can be determined from lowering of vapor pressure? How? By Raoult's law. By Raoult's law of relative lowering of vapor pressure. We know that relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute. 2 stands for solute. Howdalla students? Relative lowering of vapor pressure andre P0 minus P upon P0 is equal to mole fraction of the solute. Mole fraction of the solute is a number of moles of the solute by number of moles of solute plus a solvent. P0 minus P upon P0 is equal to N2 upon I will write it only N1. Considering a dilute solution, number of moles of solute is far less than N1 consider madkondo. We can ignore N2 when you are adding in the denominator. P0 minus P upon P0 is equal to N2 andre enri mass of the solute by molecular mass of solute. N1 andre mass of the solvent by molecular mass of solvent. This implies P0 minus P upon P0 is equal to W2 by M2 into M1 by W1. Finally, how are we getting molecular mass of the solute? Therefore, E formula dinda M2 is equal to W2 M1 upon W1 into P0 upon P0 minus P. E particular formula dinda namage molecular mass of the solute sigutte with relative lowering of vapor pressure. Is this clear everybody? See, if it is if it is 2 marks, statement kotri direct formula baradbidri idu. If it is 3 marks, you have to start from here. We know relative lowering of vapor allinda illivaregu barabeku. Artha aita? Shreya, Kiran, Anu, etc. ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to decide it in the examination center how much to write based on ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. Why it doesn't depend on nature? It just depends on number of particles. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಫ್ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೋತ್ರೆ ನನಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು,
ಓಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಿನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು. ಸೊ ನೇಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗೆದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಸೇಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. Write the expression to relate molar elevation constant. Notes you will get it tomorrow. Please, you just if you want to attend the class, please attend. Otherwise, you carry on. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, PDF ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? KB. ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ΔH ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ಇವೆರಡರದ್ದು ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? KB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RT0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 1000 into LV, ಅಥವಾ KB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RT0 square into capital M1 divided by 1000 into enthalpy of vaporization. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 1 marks, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಬಿಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. R is universal gas constant. T0 is the boiling point of pure solvent. M1 is molecular mass of solvent. Enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization. This is for every 1 mole. Understood, everybody? ಆನಂದ ನಂದನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಟ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. Is this clear, everybody? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ತರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, KF ಮತ್ತೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು KB and ΔH of the vaporization. Got it? So ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್, ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ KF is equal to RT0 square by 1000 into L latent heat of fusion. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. RT0 square into M1 by 1000 into enthalpy of fusion. Is this clear, everybody? Latent heat of vaporization ಅಂದ್ರೆನಾ? Latent heat of vaporization ಅಂದ್ರೆ this is
latent heat of vaporization idu per gram of solvent, idu per mole of solvent, that is the difference. Okay, same here. Universal gas constant, freezing point of solvent, molecular mass of solvent, enthalpy of fusion, amount of heat energy required to melt 1 mole of the liquid or a solvent. Idu per gram. Latent heat of fusion. Yes, please. Please confirm me about the voice. Please confirm me about the voice. Please confirm me about the, is the voice clear? Temperature increases, kinetic energy is the function of temperature. If temperature increases, molecules go away from each other, the volume increases. If volume increases, solute ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಹೇಳಿ, ಮೋಲಾಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೋಲಾಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮೋಲಾಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, KB ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೋಲಾಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ KF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್? ಮೋಲಾಲ್ elevation constant. Molar elevation constant is the elevation in boiling point produced when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? T0 square Kelvin kg per mole is the unit. Molar depression constant KF. This is molar depression constant is the depression in freezing point produced when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. Solubility of solid depends on the exothermic or endothermic process, and as far as gas is concerned, solubility of gas is exothermic, so it is always solubility decreases with increase in temperature. Okay, Ramya Kulkarni sir, when we saw model question paper, it was different from PYQ, means a different pattern can be depend on PYQ. PYQs are, the name itself says they are previous year questions. They are only to have certain idea about what kind of questions they may ask. At the end of the day, how much of the stuff that is there in your head, that is going to decide. So collect the stuff, focus on the stuff. That is what I can say. What is their unit?
Unit of Kb as well as Kf is what? Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole. Yes or no? Is it not? So these are the units. This is definition. But the unit 1 marks. Yes. Okay. Define osmotic pressure. How does it depend on temperature and concentration of the solution? What is osmotic pressure? Yes. Osmotic pressure is the pressure applied on the concentrated solution which stops the process of osmosis, or which stops the process of flow of solvent molecules from dilute to concentrated solution. How does it depend on temperature and concentration? Osmotic pressure is directly proportional to concentration and temperature. So therefore we also write pi is equal to C into R into T. Van 't Hoff's equation for osmotic pressure. Is that clear? Yes. Understood everybody? It is directly proportional to temperature and concentration. You can have this particular statement. Write the 3 reasons to justify osmotic pressure method as advantage over other colligative methods of measurement of molecular mass of proteins and polymers. Is that clear? Model question paper number 2 dalliruvanta question. Number 1. Osmotic pressure is measured or studied at room temperature. Number 2. The value of osmotic pressure is higher. ಎಷ್ಟು magnitude ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು error chance ಇರುತ್ತೆ. As far as proteins and polymers are concerned, proteins and polymers are not stable at higher temperature. When you consider elevation in the boiling point, the temperature increases. Yes or no? So delta TB is not considered, osmotic pressure is considered. It is measured at room temperature. Is that clear? Its magnitude is higher, error is less. Proteins and polymers are not stable at higher temperature. Is that clear? Yes. It uses molarity instead of molality. That one also you can write. It is, we have written now pi is equal to CRT, and C stands for molarity or concentration. What is a semi-permeable membrane? Mention the types with example. Semi-permeable membrane andre enri? Yes, the membrane which allows only solvent molecules to pass through but not solute particles. Example for natural semi-permeable membrane, just remember vegetable membrane or animal membrane. If you want to remember pig's bladder, goat's bladder, you can remember. Adhe riti artificial semi-permeable membrane, you can remember parchment paper
or copper ferrocyanide silicates or silicates of iron can be considered. Individual question of 5 mark ilve illa. Individual question ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. They can club and give it 2 plus 2 plus 1 3 plus 2 like this. Okay, yes. After removing the outer shell of 2 eggs, one is placed in distilled water. Egg placed in distilled water and egg is placed in saturated solution andre concentrated solution of NaCl. Question in kelidare ಈಗ what will we observe and why? In the case of egg ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು distilled water, so that is less concentrated, this is more concentrated, so ಅವಾಗ solvent will flow through the egg. Yes or no? Here concentrated solution ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ solvent will flow out. Is that clear? So due to osmosis, what will happen here? Here the egg swells. Reason? Solvent molecules flow from dilute to concentrated solution. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್. egg ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. yes or no? ಅವಾಗ the surface of the egg shrink ಆಗುತ್ತೆ. one swells and the other one shrinks. Understood? NCERT examples bariri. If you know the other examples, you can also write. It's not as far as example is concerned, you don't need to worry about that. Is that clear? Yes. After removing the outer shell of the 2 egg in dilute HCl, one is placed in distilled water and the other is placed in saturated water of NaCl. This is statement. What will be observed? You observe mododeno egg swell agodu, matondu egg shrink agodu. That is what you are observing. Reason? Solvent molecules flow from dilute to concentrated solution. Otherwise, what you can write? What is happening here? The solvent molecules are moving out. You can write exosmosis. And here, endosmosis. Yes, you can mention that. Yes. $99.9. If it is less constant, if it is kept in hypotonic solution, it swells. Hypertonic, it shrinks. You can write that, but they have asked you the reason. The reason is you can write exosmosis and endosmosis. Otherwise, you can write simply this: solvent molecules are moving from dilute to concentrated solution. That actually is the reason and the observation. Is this clear, everybody? Hello? Idu artha aita ellarigu? Please confirm me before we move ahead. Yes, thank you. Next. When fruits and vegetables that have dried and placed in water, they slowly swell and return to the original form. Dry fruit, when it is placed in water, they slowly swell and return to the original form. Explain why.
they slowly swell because reason water molecules enter into the dry fruits and vegetables through the process of osmosis. Is that clear? Would the temperature increase the process? We know that osmotic pressure is directly proportional to temperature. Why anta baradra? Would the temperature increase the process? Yes. Temperature increases the process because process of osmosis is directly proportional to temperature. Is that clear? Water molecules flow into the dry fruits or vegetables. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ನೋ. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಸ್ನೋ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ or anhydrous calcium chloride is used. ಏನ್ರಿ ಕಾರಣ? Yes, the salt reduce the freezing point. The salts reduce the freezing point and hence clear the snow on roads. Is that clear? Salt ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ the freezing point ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. The freezing point ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಫ್ರೋಸನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. whatever is frozen that will all get melted because ನೀವು freezing point ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. It decreases the freezing point. Sea water freezes below 0 degrees Celsius. ಕಾರಣ the salt present in sea water depresses the freezing point. Solutes depress the freezing point. Yes or no? Yes, the same reason. Okay. ಆಮೇಲೆ a cook cries less on cutting the onion if cooled in a fridge rather than cutting onions at room temperature. ಒಬ್ಬ ಕುಕ್ ಇದಾರ, ಅವರು ಆನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ he is crying less. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆನಿಯನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ he is going to cry more. ರೀಸನ್ ಏನು? at low temperature the vapor pressure is less, therefore vapors of onion are less from the one taken from fridge. Is that clear? At lower temperature the vapor pressure is less, therefore vapors of onion are less from the one taken from fridge. Whereas vapors of onion are more from the onion at room temperature. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಡಿಫೈನ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ parameter which signifies the extent of dissociation or association of solute in solvent, अथवा
Want of factor is the ratio of normal molecular mass divided by observed molecular mass. Is that clear? The ratio of normal molecular mass divided by observed molecular mass. Is that clear, students? Yes. Why does it depend on temperature? When you heat, automatically vapor se dilwa. Temperature is directly proportional to vapor. It is a parameter which signifies the extent of dissociation or association. Under what condition want of factor I is less than 1 and more than 1? I is more than 1 when dissociation of solute takes place. When dissociation of solute takes place. I is greater than, I is less than 1 when association of solute takes place. Clear, everybody? Very good. Why do we get abnormal molecular mass from colligative properties? Colligative properties ninda, why do we get abnormal molecular mass? The molecular mass is inversely proportional to colligative property. The molecular mass is inversely proportional to colligative property. Is that clear? Yes. If solute undergoes dissociation, nodri ಏನು ಬರಿಬೇಕು? Number of particles increase, therefore colligative property increase, therefore molecular mass decrease. If a solute undergoes association, number of particles decrease, colligative property decrease, therefore molecular mass increase. This is the reason why we get abnormal molecular mass. What is want of factor? Already explained madaytu. How is it related to degree of association or dissociation? Want of factor. Degree of association, degree of dissociation is I minus 1 upon n minus 1. Degree of association 1 minus I upon 1 minus 1 by n. This is the relationship. Understood, everybody? If I is 1, no association or dissociation is taking place. Clear, everybody? Yes, all 5 chapters. Artha aita ellarigu? Hello? Clear? Confirm me. With that, PU Board 2024, last question nodi. What is reverse osmosis? A phenomena of flow of solvent molecules from concentrated solution to dilute solution when pressure applied on concentrated solution is greater than osmotic pressure. On the osmotic pressure, on the osmotic pressure, if you apply on the concentrated solution, if you apply more pressure, which is more than that of osmotic pressure, solvent starts flowing from concentrated to dilute solution. That is reverse osmosis. What is its application?
You can use it for a desalination of seawater, or purification of water for drinking purpose. State Henry's law, we have done already that. Clear? Somebody was asking this. Why do we get abnormal molecular mass? Andre, we are getting either a decrease in the molecular mass or an increase in the molecular mass. This is called abnormal molecular mass. Why are we getting it? We are getting abnormal molecular mass because molecular mass is inversely proportional to colligative property. Suppose if the solute undergoes the dissociation, number of particles will increase. Number of particle melene colligative property depend agirodu, that will also increase. We know that colligative property is inversely proportional to molecular mass. If colligative property increases, we are getting a molecular mass which is decreased. That is abnormal molecular mass. Similarly, for association, number of particle decrease, colligative property decrease, we are getting a molecular mass which is increased. Yes. Understood, everybody? Proteins and polymers are not stable at higher temperature. Osmotic pressure, it is measured only at room temperature. Room temperature favors the stability of proteins and polymers. Yes, as they are not exposed to high temperature, it will favor. Osmotic pressure favors them, favors the stability as they are measured at low temperature or room temperature. Shreya, is that clear? Degree of association formula bardidinallappa, yaro idu? Idu nodo, idu degree of dissociation, idu degree of association. Kannadiga, nodappa, Kannadiga. Clear? Mummy alle. Mummy ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಮ್ಮಿ? ಲಾಟ್. ಕೀ? ಕೀನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರು. ಬರ್ತೀನಿ ಇರು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇದ್ನಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ರ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಒಂದು ಕೊಡು ಫೋನ್ ವಾಪಸ್. ಓಕೆ. So there is nothing tough in this. These are the most expected questions. We cannot complete entire chapter. Clear? Most expected. Okay? Yes. If you want to get out of out, you should have studying from the beginning. Okay. This is only to enhance your preparation. Electrochemistry. Direct measurement of conductivity of ionic solution by Wheatstone bridge is not possible. Direct measurement of conductivity of ionic solution by Wheatstone bridge is not possible. Give reasons, suggest a remedy to solve it. In physics you have studied, right? What is that? Wheatstone's bridge we will be having one particular resistance fixed. Unknown resistance anna now find out ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. In case of electrolytic solution, the conductance of electrolytic solution depends on concentration, temperature and nature of electrolyte.
and hence, therefore, it varies. We cannot have one component which is fixed. Is that clear? We cannot have a electrolytic solution, that is our one component here. One electrolytic solution do conductance fix irodilla illi. Yakandre it is depending on concentration, temperature, nature of electrolyte, lot of things. So therefore it varies. Number one. Number two, direct current, use of direct current changes the composition of electrolytic solution. Composition of electrolytic solution change adare, it will change its current, it will change its the concentration. We will not be getting the exact values of resistance as well as conductance. Suggest a remedy to resolve it. The remedy is that use of conductivity cell. Conductivity cell to be used. Conductivity cell to be used where we have two different electrolytes. In between a solution is placed. We make use of what? We make use of, yes, the conductance is equal to 1 by R into L by A, where L is the distance between the electrode, area of cross section. Using that, we can make use of that. Use alternating current. AC, pass AC. Remedy kedidarala, one kedidare idu baribodu illa. Use alternating current, that is the another one. Reasons and one of the remedy baradare saku. Is that clear? Voice is echo. Is it only for Samir or others? The two remedies are mentioned here. Whichever you are comfortable, you can remember. State Faraday's second law of electrolysis. What is that? Faraday's second law is what? When same quantity of electric charge is passed through two different electrolytic solutions, the mass of substance deposited at the electrodes is directly proportional to their equivalent mass. Is that clear? Conductivity cell has to be used where you have two electrodes, place the electrolytic solutions in between. You can consider this as L and cross-sectional area as A, and then find K is equal to 1 by R into L by A. Idu nimma remedy. Use alternating current which does not change the composition of the electrolytic solution that you are having. Idralli yenide artha madkolantadu? Yes. Faraday's second law of electrolysis statement is there. Mention any two factors which determines the product of electrolysis. Yes. Product of electrolysis. Number one, concentration of solution. Yes or no? Number two, quantity of charge. Quantity of electric charge passed. If concentration is more, there is more ions, there is more conductivity. Is that clear? Products of electrolysis.
I'll come to SHE and explain you Raghu vlogs. ನಾವೊಂದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂದಿಂದ ಡೌಟ್ ಕೇಳಬೇಡ, ಅದು ಮುಗಿದಾದ ಕೂಡಲೇ ಡೌಟ್ ಕೇಳು. ಓಕೆ, ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? Is this clear? Plot a graph of molar conductivity versus root of concentration. Molar conductivity versus root of concentration for strong electrolyte and weak electrolyte. Weak electrolyte like acetic acid, strong electrolyte like KCl. For strong electrolyte, write the equation that represents the variation. Lambda mc is equal to lambda m naught minus a into root c. What equation is this? This is your 𝐷/Hückel on Sager equation. It gives you the relationship between variation of molar conductance with concentration ಅಥವಾ dilution, ಎರಡು ಒಂದೇ. Okay, for weak electrolyte the increase is more because after decreasing the concentration it starts dissociating. Strong electrolyte increase is less than expected because strong electrolyte is already dissociated. This is the diagram and that is the expression. Clear everybody? What is molar conductivity and specific conductivity? Mention their units and variation upon dilution. Molar conductivity andre enri? Conductance due to all the ions produced by 1 mole of the electrolyte. Conductance due to all the ions produced by 1 mole of the electrolyte. A 1 mole of the electrolyte irodrinda we call it as molar conductance. What is specific conductance? K. Molar conductance lambda m. Specific conductance K. What is the definition? Yes, conductance due to all the ions of the solution placed between two electrodes separated by 1 centimeter, having cross-sectional area of 1 centimeter square. Whatever solution you are having in between the two electrodes, they are placed between two electrodes having a distance of 1 centimeter and cross-sectional area of 1 centimeter square. Such solutions conductance is specific conductance. Mention their units. Unit of molar conductance is what? Simon meter square per mole. Unit of specific conductance is Simon per meter. Mention their units and variation upon dilution. Upon dilution, please remember, upon dilution, molar conductance increases, specific conductance decreases. Molar conductance increase ಆಗುತ್ತೆ because dilute ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ more dissociation, more ions are produced. Specific conductance decrease ಆಗುತ್ತೆ because dilute ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ existing ions in the 1 centimeter cube, they will go away from each other. As ions move away from each other, the specific conductance decreases. Is this clear everybody on the board?
Is this clear, everybody on the board? Hello? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Yes. Define limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Molar conductance of the solution. Molar conductance of the solution when it is infinitely diluted, which is assumed to have zero concentration. Molar conductance of that solution ಸಾಕಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ at the given concentration is limiting molar conductivity minus A into root C d by Huckel-Onsager equation. d by Huckel-Onsager equation. ಎಸ್, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ 60 ಬರುತ್ತೆ, 70 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Define Kohlrausch's law. Write the expression to calculate lambda naught of aluminum sulfate. What is Kohlrausch's law? Yes. At infinite dilution, or zero concentration, the equivalent conductance, or we can simply say the conductance of an electrolyte, is equal to the sum of ionic conductance of cations and anions produced by 1 mole of electrolyte. Okay, for example, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೇಳಿರೋದವರು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ 2 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ವಾ, 2 into ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, 3 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 3 into ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, yes, it is equal to the sum of the individual contributions of cations and anions irrespective of nature of each other. You can write it like that, or we can write it like this also. State its applications. Number 1, used to determine lambda naught at infinite dilution or zero concentration. Used to determine a degree of dissociation. What is the degree of dissociation? Lambda mc by lambda m naught. Number 3, used to determine the dissociation constant. What is the dissociation constant? C alpha square divided by 1 minus alpha. So it is used to determine molar conductance at infinite dilution or zero concentration, used to determine degree of dissociation, used to determine dissociation constant by this formula. ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿಸ್, ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿಸ್, ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ,
Yes, 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 yes. Everything will be uploaded. I need not tell them. They will only do it. Mention any three thermodynamic properties determined by using electrochemical cell. Model question paper number 3. We find out delta G naught by minus NF E naught of the cell. So delta G naught is 1. And delta G naught is used to be found out by TH naught minus T into delta S naught. Change in enthalpy is number 2. Change in entropy is number 3. So which are the three? Delta G naught, delta H naught, delta S naught are the thermodynamic properties which can be determined. Clear, everybody? Name the products of electrolysis of molten and aqueous NaCl. Suppose ನಿಮಗೆ molten NaCl ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. molten NaCl ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Na plus Cl minus ಎರಡೇ ಇರುತ್ತೆ. So at cathode reduction ಎರಡು Cl minus ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ at cathode ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಟ್ ಆನೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎರಡು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು Cl2 ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟ್ ಆನೋಡ್ Cl2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಅಕ್ವಿಯಸ್ NaCl ನಲ್ಲಿ. ಅಕ್ವಿಯಸ್ NaCl ನಲ್ಲಿ Na ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, H ಪ್ಲಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ at cathode there is a competition between H plus and Na plus. Reduction potential of H is more. So H plus Na plus ಮಧ್ಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ H plus ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ at anode there is a competition between hydroxide and chloride ion. It is chloride ion which has got more ability to discharge. So chloride ion which will lose electrons and give me chlorine. So based on their ability to get discharged, at cathode ನನಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, at anode ನನಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರಿನು, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರಿನು. ಮೋಲ್ಟನು ಕೊಡಬಹುದು, ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Everybody clear? Last question, third point is, if you are determining delta G naught is found by this equation, Gibbs-Helmholtz equation. Free energy change, enthalpy change, entropy change are the three properties which are determined by finding with electrochemical cell. With electrochemical cell, with E naught of the cell, we can figure out delta G naught. With delta G naught, we can figure out another two properties. So totally we can determine three properties. Understood? Clear, everybody? Yes. Now take a break, please. I need some break. ಎಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? It was the last question. 20 minutes. Okay, I'll see you after 20 minutes.
Hello everyone. Am I audible? You can take 1 sodium, 2 sodium, doesn't matter. I have taken 2 sodium on both sides. I have reduced Na plus. You can take 1 sodium and 1 here. Pick up only 1 electron. Otherwise, leave it as it is. Doesn't make any difference. Electrolysis. It is about amount of charge that you pass, the time to which you pass, the concentration of the electrolytic solution that you have taken, all put together, the amount of the substance that is deposited by charge by passing the electric current depends. Wheatstone bridge, you need to consider one resistance to be fixed, right? If you are considering Wheatstone's bridge to determine the unknown resistance of the electrolytic cell will not have a constant resistance. You cannot consider a fixed resistance for an electrolytic cell because it keeps varying its conductance, because its conductance depends on temperature, concentration, other factors. So that is one demerit why you cannot use that. In order to overcome that, you can use electrolytic cell or you can use alternating current. Direct current used in Wheatstone's bridge that we consider, direct current will be changing the composition of the electrolytic solution. So that is the reason. Okay, this. Explain the construction and working of Daniell cell. So this is the Daniell cell. You should remember this is a zinc electrode, the copper electrode, zinc rod dipped into zinc sulfate, copper rod dipped into copper sulfate, right? So externally by means of wire with a device like ammeter or galvanometer you can consider. Yes, internally they are connected through salt bridge. So they have not asked you explain the construction and working of Daniell cell. Construction you have to explain and working as well. But here draw the neat label diagram they have asked you. Okay, this is about standard hydrogen electrode. Sorry, this is about standard hydrogen electrode. I'll take this question later. But now, explain the construction and working of Daniell cell. So in the Daniell cell, if we consider at zinc electrode, which is your anode, what happens? Zinc loses electrons to give us zinc ions where there is oxidation. At copper electrode, which is your cathode, what happens there? Reduction of copper ions to deposit copper. Overall, what is happening? Zinc loses electrons to Cu plus 2. Cu plus 2 gains electrons to become Cu and Zn plus 2. Is that clear? The diagram you have seen in your book, I'm not drawing the diagram, I'm just showing you that if I tell you that this is zinc electrode, you should have understood. You have studied this 50 times throughout the year. This is your copper electrode where copper rod is dipped into copper sulfate. I'm just telling what all you have to be writing here. Okay, not explaining it. This is zinc sulfate. This is your zinc rod. Right, the zinc is acting as an anode. Copper is acting like a cathode. Everybody knows this. In between you have a salt bridge. The zinc undergoes oxidation, gives electrons. Electrons are moving from anode to cathode in the external circuit. Conventional direction of current is from cathode to anode. Yes or no? So anode to cathode electrons are moving. So electrons are lost at the anode. Electrons are gained at the cathode. Overall, zinc is losing electron. Copper is gaining electron. Where there is a deposition at the copper electrode and dissolution at the anode electrode. Is that clear? Understood everybody?
you have to draw a labeled diagram and then show the reaction at the zinc electrode and reaction at the copper electrode and overall cell reaction. Understood? Yes. So coming to this question, draw a neat label diagram of standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode. The neat labeled diagram for standard hydrogen electrode would be like this. You can take an HCl solution. Yes. You have a glass tube where copper wire is dipped into it and welded into a platinum foil kept for external connection. It has got an outer jacket or outer tube. Yes. Yes, so you are having 1 molar HCl solution. Yes, 1 mHCl solution is there in this, and we have one opening at the top for hydrogen gas. Yes, at 1 atmospheric pressure, and you have 1 molar HCl solution, right? So hydrogen gas, when it is sent inside, hydrogen gas will exert pressure, exert madutta, and here we are having a platinum foil. Yes, pressure exert madutte, pressure exert ಮಾಡಿ hydrogen gas platinum foil ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. Imagine that this is a platinum foil, ಅದರ ಮೇಲೆ hydrogen gas ಬಂತು. Once ಇಲ್ಲಿ hydrogen gas ಬರೋವರೆಗೆ hydrogen gas ಇಲ್ಲಿಂದ escape ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, bubbling out here. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ HCl ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. HCl ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ H2 ಗ್ಯಾಸು ಇದೆ, H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ಇದೆ, H+ ಅಯಾನ್ಸು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ H+ ಅಯಾನ್ಸು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದು H+ ಆಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. What is a standard hydrogen electrode? What is standard hydrogen electrode? The electrode in which hydrogen gas is in equilibrium with H+ ions of 1 molar concentration at 25 degrees Celsius. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನಂತಾರ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಫಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ potential is to be taken as 0. How do we represent this? On the platinum there is a hydrogen gas, yes, that can be oxidized to H+ ions as well. ಏನೇನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ? we can consider it as the copper wire for external connection. Yes, we have a glass tube carrying that particular wire. We have a platinum foil on which hydrogen gas as well as H+ ions are adsorbed. They may undergo oxidation or reduction. Oxidation ಆಗುತ್ತೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಪೋಸ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ
If I connect with E0 of X, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Suppose if I connect the hydrogen electrode with Y, whose electrode potential is negative, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 0 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? The drawing, the labeling, the definition, the representation, the reaction. Okay everybody. Coming next to the batteries. What are the reactions taking place in the lead storage battery during discharge? This is the lead storage battery you have. Please remember, in the lead storage battery, your anode is the lead, and at the cathode, your cathode is the lead dioxide. Anode is the lead, cathode is the lead dioxide. Is that clear? What are the reactions taking place? Anode alli enide, cathode alli enide ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Always remember, anode alli oxidation ಆಗುತ್ತೆ, cathode alli reduction ಆಗುತ್ತೆ. Yes. What is the electrolyte here? Dilute H2SO4. ಎಷ್ಟು dilute? 38% dilute H2SO4 ಅನ್ನ electrolyte ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Anode is negative, cathode is positive. Please remember the word lone. Is that clear? Anode is always negative, ಅಲ್ಲಿ oxidation ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Is that clear? Please stop talking anything apart from the academics. Okay. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. They may be important. I'm not telling they are not, that is not important. That is important. But ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. Okay. Clear everybody? ದೇ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅದು ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ದ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಆನೋಡ್ ಅಂತಾರ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆನೋಡ್ ಅಂತೀರಿ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತೀರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. Left oxidation, anode negative, right reduction, cathode positive. Understood? Left oxidation, anode negative, right reduction, cathode positive. Clear everybody? Yes, so that is what I was telling you about that. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಆನೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೆಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, that will come in contact with the sulfate ions, oxidize ಆಗಿ lead sulfate ಆಗುತ್ತೆ. It is losing electron, that is what is oxidation. Lead at the anode undergoes oxidation to give you lead sulfate by the loss of electron. At the cathode, lead dioxide ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, that will come in contact with sulfate ions and H plus ions, gain the electron, ಅದು ಕೂಡ lead sulfate ಆಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, so here it is gaining electron, so therefore it is reduction. So in short, lead at the anode is oxidized to lead sulfate. Lead dioxide at the cathode is reduced to lead sulfate. Overall reaction, lead at the anode, lead dioxide at the cathode uses H plus and sulfate ions from sulfuric acid, develops lead sulfate at anode and cathode. These are the reactions during discharge. Clear everybody? Understood this? Question in ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What are the reactions? These are the reactions taking place during anode and cathode. Okay,
Model question paper number 2 ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಲಾಂಚ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನೋಡಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಆನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಡ್ ದ ಆನೋಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನೋಡ್ ಹಿಯರ್? ದ ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. Yes, the zinc container, the zinc container, it undergoes oxidation and gives you zinc plus. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋದು ಅವರು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು. At cathode, what is the cathode here? The graphite rod itself is the cathode. At cathode, manganese dioxide accepts H plus ion, NH4 plus ions, takes up electrons, undergoes reduction, and that gives you manganese trioxide. So manganese is going from +4 to +3. +4 to +3 ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ರಿಡಕ್ಷನ್. Zinc is going from 0 to +2 ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. So in the Lagrange cell ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Write the anodic and cathodic reaction. At anode, zinc is undergoing oxidation. At cathode, manganese dioxide undergoes reduction to from manganese trioxide. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ? ಯಾವ ಅಮೋನಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ರೋಲ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? that ammonia would combine with the zinc ions and that would give me complex zinc tetraamine +2. The ammonia which is released forms the complex with zinc. Is that clear? The ammonia which is released forms the complex with zinc. As a result, zinc is undergoing oxidation. It increases the potential of the cell. It increases the potential of the cell. ಏನು ಬರಿಬೇಕು? Anodic reaction ಬರೆದ್ರಿ, cathodic reaction ಬರೆದ್ರಿ. What is the purpose of the what is the solving? ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Ammonia combines with zinc to form Zn NH34 +2. As a result, zinc undergoes oxidation, thereby increases the potential of the cell. Andre redox reaction agutte. There will be more flow of electrons. Is this clear everybody? ಏನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Dry cell is not rechargeable. Dry cell is not rechargeable. Primary cells are not rechargeable. Secondary cells are rechargeable. Is that clear? Yes. Similarly, we have mercury cell ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ zinc is ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. Another point they can ask you, what is the electrode here? Electrolyte ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Ammonium chloride is the electrolyte here. ಆನೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟು, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದು ಆನೋಡು, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡು, ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟು, ಇಷ್ಟು 3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ ಇಸ್ ಆನೋಡ್, ಲೆಡ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 38% ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. Is that clear? Dry cell ಅಲ್ಲಿ zinc is anode, graphite rod is cathode, ammonium chloride is the electrolyte. Understood everybody? Yes. Similarly, if we go to mercury cell or Rubin Mallory cell, this is the one which is used in your watches. Small cells irtavalla adu idu. Here also at anode we are having zinc, at cathode we are having graphite rod. Is that clear? The electrolyte is mercuric oxide and potassium hydroxide, HgO and KOH. This is the electrolyte. ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಾಕು. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾವುದು? The zinc undergoes oxidation from 0 to +2 oxidation. HgO +2, it undergoes reduction to give me +2 to 0. It is undergoing reduction. Overall ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Zinc is undergoing oxidation, mercuric oxide is undergoing reduction. ಈ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, and that gives a potential of 1.35. Is that clear? Rubin Mallory cell or button cell or mercury cell. Anodic reaction, cathodic reaction, electrolyte and its potential 1.35 and it is constant.
Coming to fuel cell, hydrogen oxygen ಇದು ನೋಡ್ರಿ model question paper number 3 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. Name the fuel cell that is used in Apollo space program. ಯಾವ fuel cell use ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ? Hydrogen oxygen fuel cell. And write the anodic and cathodic reaction. At anode again, oxidation. Oxidation of hydrogen takes place in hydroxide ion. What is the electrolyte here? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ fuel cell ಅಲ್ಲಿ hydrogen oxygen fuel cell ಅಲ್ಲಿ, right? The electrodes are the carbon electrodes only. Is that clear? Or the cathodes, carbon content, anodes of porous carbon, cathode of porous carbon. The carbon rods or the graphite. Carbon itself acts as electrodes. Is that clear? What is the catalyst here? Platinum ಅಥವಾ palladium. Yes, ಅದರ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. When hydrogen as well as oxygen gas is introduced into it, what is the electrolyte here? Aqueous KOH or NaOH. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The electrodes are made up of carbon only. The electrolytes, the electrodes are made up of carbon only, and the catalyst used is platinum or palladium, and the electrolyte is aqueous KOH or NaOH. At anode, hydrogen gas is oxidized by hydroxide ions to give water, loses electron. ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? Oxidation. Oxygen at the cathode takes electron, undergoes reduction to form hydroxide. In short, hydrogen as well as oxygen is producing what? Water. So this is what is the reaction taking place in hydrogen oxygen fuel cell. Is that clear? Yes, they may ask yaudanu keltara kellik irodilla anta helak barodilla. So that is the reason I am showing you the diagram as well. Is that clear? But majorly they will ask you what is anode, what is cathode, what is the potential of that, and what is its electrolyte. Idanna generally kelirtare. Is this clear? Understood everybody? Yes, please. These questions are enough. These questions, if you do it with commitment, they are more than enough. Write the equations for the chemical reactions taking place during corrosion of iron. Iron anna corrosion ಮಾಡುವಾಗ what are the chemical reactions? Last year ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. Write the anodic and cathodic and overall reaction of corrosion of iron occurring in the presence of water and air. Last year ಕೇಳಿರೋದು. Okay, corrosion of iron is basically electrochemical phenomena, because corrosion of iron agಬೇಕಂತಂದ್ರೆ there is oxidation as well as reduction taking place. Any electrophenomena is that phenomena during which redox reaction is taking place. So what is anode here? Iron undergoes oxidation. It loses electrons to form Fe+2. This is anodic reaction. What is anodic reaction during oxidation of, during corrosion of iron andre? The first one, iron is undergoing oxidation. The oxygen gas in the presence of H plus takes up electrons, undergoes reduction to give water. Illi reduction ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? So this is cathodic reaction. Anodic reaction, cathodic reaction. Overall ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ? Iron oxidize ಆಗಿ Fe+2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, oxygen reduction ಆಗಿ water ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is overall cell reaction. We can also write it like ferrous ions in presence of air and water gives ferric oxide. ferric oxide, it will be associated with n number of water molecule. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? hydrated ferric oxide, which is nothing but rust. Is that clear? See, if you know about anode, cathode, what is anode, what is cathode, what is oxidation, what is reduction, you will remember them easily. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ you should know what is anode and what is cathode in which cell. ಯಾವ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ anode, ಯಾವ cathode ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.
I told you that during corrosion of iron, iron is anode. Andre iron oxidation agabekalla. What is there to remember? Iron undergoes oxidation. Fe undergoes oxidation to give Fe+2. Okay, what is the trick? You need to remember this. Got it? Oxidation of iron, reduction of oxygen to water. Overall iron is oxidized, oxygen is reduced, ferrous ions are produced. Ferrous ions will further come in contact with air and moisture to give ferric oxide. Will come in contact with more water, becomes hydrated ferric oxide. That is what is called as rust. This rusting of iron is taking electrochemical phenomena because it is taking place by oxidation as well as reduction. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದೇನೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. Explain the methods of preventing the iron. Explain the methods to use to prevent the corrosion. Is that clear? One, the barrier protection. Barrier protection andre enri? The barrier, the barrier is placed between iron and atmospheric air by coating the surface with paint or applying oil or grease. What we do? Iron na direct exposure to atmosphere avoid ಮಾಡ್ತೀವಿ by having a barrier. ಅದನ್ನ paint ಮಾಡ್ತೀವಿ, grease ಮಾಡ್ತೀವಿ, oil ಮಾಡ್ತೀವಿ, so that direct exposure to the atmosphere is avoided. Is that clear? So barrier protection, in this method barrier is placed between iron and the atmospheric air by coating the surface. Iron ಏನಿದೆ atmosphere ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು paint ಮಾಡಿ iron ಅನ್ನ protect ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is what is barrier protection. Sacrificial protection. Sacrificial protection ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We will cover the iron with more reactive metal. Say for example, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. If I am having iron, I will coat it with something else which is more reactive metal. So exposed to air ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಐರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಐರನ್ ಅನ್ನ ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ as well as the tin etc. The covering of iron with zinc is called galvanization. Zinc is coated with iron pipes are called galvanization iron pipes. Is that clear? Understood everybody? Is this clear everyone? Next, electrical protection. Electrical protection andre nothing but iron which is undergoing oxidation is connected with more active metal. Iron anna nanu bere active metal jote connect madidare, ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will undergo oxidation. That will undergo oxidation ಅಂದ್ರೆ this will be protected. Whatever undergoes oxidation will be undergoing rusting. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, iron is undergoing rusting because it is undergoing oxidation. I will protect the iron from undergoing oxidation. I will protect it from rusting. As simple as that. Is this clear? Sir, explain the methods and methods of, mention the methods. Ille nodi, again it all depends on how many marks the question is. Ille nodri students, explain the methods antandre 3 marks igidre you have to write all this. State the methods 2 marks igidre just write barrier protection, sacrificial protection and electrical protection. Is that clear? Teju, what is your problem, Teju? Water tank, bucket, ನನಗೆ I only am not bothering. ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅದು, ತೇಜು?
You may be Teju, Tejaswini, Tejeshwara. Why do you come here? हेलो भाई वो तेजू है ना, उसको लॉक कर। Yes. No. 5 marks ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು. They are all interrelated. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. Done everybody? Yes, electrical protection, sacrificial protection. ಜಿಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನಿಂದ ಕ್ರೋಮ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಟಿನ್ ನಿಂದ ಟಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. that also they can ask you. ಐರನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಿಂಕ್ ನಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವೇನು 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ನಾಟ್ ಹೇ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ತರ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಏನ್ ಕಾರಣ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. For weak electrolyte, molar conductance in a dilute solution increases sharply. Molar conductance for weak electrolyte ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Because dissociation of weak electrolyte takes place upon dilution. ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? Whereas ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟು ಅದರ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಚ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. Is that clear? With the dilution the ions start migrating or start moving. Therefore conductance increases but not much. Weak electrolyte conductance ಜಾಸ್ತಿ increase ಆಗುತ್ತೆ. Because weak electrolyte ಅದರ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಒಂದು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅದರ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಯಾಕೆ? ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದರ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಒಂಚೂರು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 1, 2, 3 points. With that we will go to chemical kinetics. Students, mention any 2 difference between order and molecularity. So what is order?
Order, it is determined only experimentally. Molecularity, it can be determined from balanced chemical equation. Yes or no? Difference number 2, it is, yes, the difference. Any two, okay. It can be zero, fraction, or whole number. It is always whole number. Is this clear? Understood, everybody? Define molecularity. What is the molecularity? The number of species simultaneously colliding with each other, resulting to form the product as per the balanced chemical equation. For a zero order reaction, will the molecularity be equal to 0? One zero order reaction is there. What is zero order reaction? Zero order reaction antandre the rate is independent of the concentration of the reactant, but reactant antu irutte. Reactant irutte antandre molecularity enadru zero agboda? No, molecularity can never be zero. You cannot say that zero molecules are reacting. Zero molecules are reacting anta heli barodilla. You can write it is always whole number anta anlik barodilla. Okay, fine. It cannot be fraction or zero. Aita mathematics. Got it? Yes. It is for elementary reactions only. It is used for complex reactions. It is only obtained by applying a law of mass action to the rate determining step. It is determined directly from the balanced chemical equation. Yes. All those put together. What is the effect of temperature on the rate constant of the reaction? Effect of temperature on the rate constant of the reaction. Rate constant of reaction is directly proportional to temperature. Okay, you should know that for every 10 degrees Celsius rise in temperature, rate constant doubles or triples. Effect of temperature on the rate of reaction aita. How can this temperature affect the rate constant be represented quantitatively? Effect of temperature and rate constant is represented by Arrhenius equation. What is that? K equal to A into E raised to minus EA by RT. K equal to A into E raised to minus EA by RT. For every 10 degree rise in temperature, the rate constant increases 2 times or even 3 times, doubles or triples. From this chapter, everything is easy. How does temperature influence the reaction rate? Explain with the help of energy profile diagram. Temperature henge influence ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. For every 10 degrees Celsius, the doubles or triples ಅಂತ. You are having fraction of molecules versus kinetic energy.
ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರು? ಆಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ this much is the fraction having this particular amount of energy, only they are getting converted to product. Suppose ನೀವು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನ ದಾಟುವಂತ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಷ್ಟಿದ್ದು ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್. ಮೊದಲು ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ pseudo first order. Pseudo first order is, it is a higher order reaction which it is converted to first order. Actually higher order reaction ado, it is converted to first order. How? By taking all the reactants in large excess except one reactant. One reactant anna kadame tagondu ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರೇಟು ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. So you converted that into first order by taking all the reactants in large excess except one reactant. That is called as pseudo first order. Actually not first order, actually higher order, converting it to first order. That is pseudo first order. Understood everybody? Define half-life period of the reaction. Write the relationship between half-life period and initial concentration. What is half-life period of the reaction? Yes, the time taken by the reaction to reduce half of the initial concentration to products. Half of the initial concentration to products is called half-life period. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. What is the relation? Write the relationship between half-life period and initial concentration for zero order reaction. For zero order reaction, half-life period is given by the expression A upon 2K ಅಥವಾ R0 upon 2K. In fact, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಫಾರ್ zero order, half-life period is directly proportional to initial concentration. ಇದೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಡಿಫೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್? What is energy of activation? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್? ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ extra energy to be required by the reactant molecules so that upon collision they form products. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು.
Is that clear? What is threshold energy? This is the minimum amount of energy needed. Extra energy alla, total energy is beku. The minimum amount of energy needed, the minimum amount of energy to be with reactant molecules to form product. Is that clear? When they ask you graphically, you should know that if you plot energy versus time, yes, if this is your threshold energy, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ, that is called energy of activation. Next, what is collision frequency? The number of collisions between reactant molecules taking place per second per liter. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, please. Any doubts there, students? Okay. Thank you. Next, PU Board 2024. Derive the integrated rate equation for zero order reaction ಅಥವಾ derive the expression for rate constant of velocity constant of zero order reaction. Should I do it? Derivation ಮಾಡಬೇಕಾ? Please tell me. The rate of this reaction is minus dr by dt is equal to k into r naught, equation 1, minus dr by dt equal to k, dr minus k into dt, equation 2, integrating equation 2, integration of dr, integration of dt, r minus kt plus c, c is the constant of integration. ಬೇಡಲ್ವಾ? No need ಅಲ್ವಾ? You can skip it now. Start ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, I'll finish it and skip it. Okay, integration ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? When time t is equal to 0, your r was equal to r naught. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ r ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? r naught ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದಂತೂ t equal to 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, equal to c ಆಯಿತು. ಇಕ್ವೇಶನ್ 4 ನಿಮಗೆ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3, ಅಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? r ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಟಿ, ಸಿ ಬದಲಿ ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಈಗ? r naught. Therefore kt ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? r naught minus r ಅಥವಾ k is equal to r naught minus r by t. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್. Understood? Clear everybody? Yes. Derive half-life period for zero order.
This is also not required, no? Half life is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ R0 upon 2k ಬರುತ್ತೆ. These are all you have done this many times. Integrated rate equation for first order ಇದು ಬೇಡಲ್ಲ. k equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2.303 by t into log of R0 upon RT ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲ R ಬರಿಬಹುದು. Not required, no? Yes. Okay. Coming to this model question paper. For the reaction RS giving Pg, reactant solid to product gas, the potential energy diagram is given. By observing the above diagram, answer the following. What is the value of activation energy for the reaction? No. You need not write the definition. All-rounder vapor phase madi, we have done it. What you are asking, please ask clearly. Yes, please. What is the value of activation energy? See, this is threshold energy I told you. Reactant kade innu ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ energy, that is called activation energy. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 60 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್. ಎಷ್ಟು ಇದೆ 20. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 40 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ is the energy of activation. What is delta H of the reaction? Delta H ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Difference between reactants and products. Product ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ 5 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ 20. ಡೆಲ್ಟಾ H ಯಾವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್. 5 minus 20 ಎಷ್ಟು -15 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್. -15 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್. Draw the potential energy diagram for P giving R. R giving P. R giving P ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. P giving R. We have to draw it for P giving R. Potential energy versus time. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಇದು P giving R ಅಂದ್ರೆ you have to come from less energy to more energy. P giving R ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ? It becomes endothermic. So what is the energy of this? Product was having 5 kilojoule. This was having 20 kilojoule. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ H ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? Final 20, initial 5. 20 minus 5 plus 15 kilojoule. Yes or no? Understood? Is this clear, everybody? Is this clear, everyone? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿ let's go for a break. What does P and ZAB represent in this? Name the factor on which Z depends. Rate is equal to P into ZAB into e raised to minus A by RT. ZAB ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. P ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. e raised to minus A by RT ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. What does P and ZAB represent? Orientation factor. Frequency factor andre I have already told you. Number of collisions per second per liter. Name a factor on which Z depends. Z andre ಎಷ್ಟು collision ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. Z is depending on what? It can depend on concentration. It can depend on temperature. As you increase the concentration, number of collisions increases. Understood? Rate constant for first order gas phase explain ಮಾಡಬೇಕಾ? Everybody please. First order ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರಿ. I skipped first order, zero order, first order for gas also.
Do you want me to explain first order gaseous phase? I will go with that. Orientation, direction, directional factor. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. Where is that? Derive an integrated rate equation for first order reaction in gaseous phase. Consider a first order reaction in a gaseous phase. A gas giving us B gas, C gas. Initially let Pi be the pressure. Initial pressure would be 0. After time t, if X amount goes into the product, what is left? Pi minus X. 1 mole ikade hodre 1 mole form agutte, 1 mole form agutte. X matra hogide andre idu X, idu X. So after time t, pressure due to A is Pi minus X, pressure due to B is X, pressure due to C is X. So total pressure is sum of the partial pressure, which is Pi plus X plus X, which is Pi minus X plus X plus X. X goes, I am left with the Pi plus X is the total pressure, or I'll take it as PT, or X is equal to what? X alle irli, it becomes PT minus Px. X is PT minus Pi, PT minus Pi. This is X. Is that clear? So therefore, what is pressure of A after time t? Pi minus X. But what is the X value? Pt minus of minus plus Pi. So what should be pressure of A after time t? 2 Pi minus Pt is 3. Is that clear? Initial pressure of A, Pi. After some time, Pi minus X. After some time, Pi minus X is here. So we know that rate constant is 2.303 by T into log of initial concentration by remaining after time T. Initial is the Pi, after time T is the Pa. Pa itself is Pi minus X. So therefore, what is the K? 2.303 by T into log of Pi. What is the Pa? Your Pa is 2 Pi minus Pt. This is the rate constant for gaseous reaction. Understood? Clear everybody? I already did it. See, Z is what? Z is that factor which is purely depending on energy. And energy depends on what? The temperature. Yes or no? And number of collisions also depend on concentration. Clear everybody? Yes. Okay. PU Board 2023. What are the two criteria for effective collision according to collision theory? Effectively collide agbekantanದ್ರೆ what are the two criterias? ಒಂದು proper orientation, ಇನ್ನೊಂದು threshold energy. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಕೊಲಿಜನ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ?
Yes. Effect of catalyst on the rate of reaction. Energy versus effect of temperature, catalyst ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಇದೇನಿದು? ವಿದೌಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ನಿಮಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎರಡೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಆ ಪಾತ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ವಿದೌಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ವಿತ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, write the Arrhenius equation and mention the significance of each term. What is Arrhenius equation? K equal to A into e raised to minus EA by RT. ಇದು Arrhenius equation. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. What is K? What is A? What is this? What is this? What is this? K is the rate constant. A is Arrhenius frequency factor. E raised to minus EA by RT is the Boltzmann constant. EA is energy of activation. R is universal gas constant. T is the temperature. What is the Boltzmann constant? Boltzmann constant signifies the fraction of activated molecule. S2 out of the total molecule, what fraction has got already energy of activation? ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂತ fraction of molecules. Is that clear? Understood everybody? For previous question, ida sir, explain the effect of catalyst on the rate. No. Catalyst ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Without catalyst you cannot explain, because with the very purpose of using a catalyst is decreasing energy of activation, and ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ನಿಂದಾನೇ ಪಾಸಿಬಲ್. Yes, E is a exponential constant. Okay, can we take a break? Graph ilde idre how do you explain? You have to explain it based on that with catalyst. With catalyst an alternate path is followed where energy of activation is less. Based on that ಅವರು 1 marks ತೆಗೆದು they will give you just 1 mark. If it is 2 mark you have to graph ಬೇಕೇ ಬೇಕು when they ask you energy of activation, when they ask you effect of catalyst. Break ಆದ್ಮೇಲೆ we'll go for D and F. Okay, right.
Yes, everybody. Am I audible? PBHH, I am testing your patience. Get lost. Who is asking you to have patience? Please be patient. Na enadru request madkonda ninige. You should choose always to get lost. Okay? I have told you that there will be break for 20 minutes and you come here and message that sir is testing our patience. You should get lost. You should have some other work to do. You should be very busy. Please go do that. Organic chemistry, I have told you initially only Ashes. ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಟು ಗೋ. ಎಸ್, D and F block elements. D and F block elements give reason for the following. The spin only magnetic moment of scandium plus 3 is 0. And why it is colorless also? One question was asked. Scandium plus 3 ಯಾಕೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2024 ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 0 ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದು 3D14s2. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ n is equal to 0. So magnetic moment is root of n into n plus 2. n is equal to 0. Magnetic moment is 0. Yes or no? No unpaired electrons. The reason is n is 0 or no unpaired electrons. Alloys are readily formed by transition metals. Transition metals form alloys. What is the reason? Yes, the difference in size between transition metal atoms is less. When metal atom size difference is less, they will easily form alloys. Condition for forming alloys, you know? Yes, the difference in size is very less. Writing the structure of magnet ion MnO4 minus 2. MnO4 minus 2. MnO4 minus 2. Yes or no? Structure of MnO4 minus 2. MnO4 minus kuda kelbodu, permanganate kelbodu. Be ready for that also. Permanganate MnO4 minus. Yes or no? Is this clear? ಯಾರೋ ಇದು ಅಮ್ಮು ಲಚ್ಚು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮ್ಯಾನ್? MCQ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ. ಯಾರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಏನು ಪದೇ ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು?
MCQ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, MCQ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಯು ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಬರೇ ಅದೇ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ 40 ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. MCQ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋಗ್ರಿ. Basically they have to be alloys of, they have to be atoms of metals or metals and non-metals. The only requirement is that they should be combining with each other, they should be forming a bond, and that is possible if the difference in size is not very high. Is that clear? Yes. Okay, idu artha aita mooru asked in PU Board 2023 2024. very important. MnO for -2 nu ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, MnO for -2 ಕೇಳಬಹುದು, very important. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ M+3 ಅಯಾನ್. ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 27. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 27 ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3d7 4s2. M+3 ಅಂದ್ರೆ 3d6 4s0 ಆಯ್ತು. 3d6 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3d6 ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ರೂಟ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು n+2 ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಟು 4+2. 4 into 4 plus 2 is 6. 6 into 4 24. ರೂಟ್ ಆಫ್ 24 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು 4.8 or 4.9. yes. SC plus is colorless. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, the same thing I think. yeah. SC plus is colorless. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು. SC plus ಇದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಇದೆ 2023 ಅಲ್ಲಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Sc+3 ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, Titanium+3 ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. Transition elements have higher enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? You have to break them down. You have to break the force of attraction between each other and form the individual atoms. Is that clear? Bohr magneton. Transition elements have higher enthalpy of atomization. Why? Give 2 reasons. Higher enthalpy of atomization. Higher enthalpy of atomization. Yes, reason is transition elements are generally smaller in size. ಎರಡನೇ ರೀಸನ್, they have number of d electrons. yes, they will be forming metal. yes, metal to metal binding will be higher. ಈ ಮೂರು ರೀಸನ್ ಸೇರಿ they have got strong force of attraction and hence they have got higher enthalpy of atomization. Among 3D and 4D series of elements, which series has got higher enthalpy of atomization? 3D to 4D, as you come down, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? Metallic character increases, ಅಂದ್ರೆ metallic bonding still increases. Yes or no? D electrons increases. Therefore 4D is having more enthalpy of atomization than 3D. ಇಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋದು ನೀವು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. Higher enthalpy of atomization reason, 4D is having more enthalpy of atomization than 3D. Yes,
Understood everybody? Number of d electrons, unpaired d electrons. Metal atom ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. metal atom okay. Yes, fluorine has the ability to stabilize most transition metals in higher oxidation state. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಕಾರಣ? ಎಸ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು highly electronegative. Fluorine is small in size and it is highly electronegative. Is that clear? Due to that reason, it can take up the electrons from other atoms and stabilize them in the higher oxidation state. For example, CrF6, MnF4, ಆಮೇಲೆ FeF6, -4, -6 plus 4 minus, yes. Okay, fluorine can have chromium in the +6, Mn in the +4, Fe in the +3. The reason is that it has got small size and highly electronegative element. Got it? Clear everybody? Idea banta? Inorganically you should not lose any marks. Very simple questions, you should write simple answers. ओजी को डिलीट करो भाई, ब्लॉक करो. Clear? Mention the reasons as to why transition elements form complex compound. ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ have small size, ಆಮೇಲೆ they have automatically they will have high charge density, and transition elements have partially filled d orbitals. ಈ ಮೂರು ರೀಸನ್ ಇಂದ they will be able to take the electrons given by ligand, accommodate the electrons given by ligand. That is the reason they will form complexes. Incompletely filled, partially filled or vacant d orbitals, small size, high nuclear charge. Is that clear? Yes. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, ವೆನ್ ಅ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್, ಇದು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೈಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಯಾವುದು? ಫೆರೋಕ್ರೋಮ್, FeOCr2O3. ಇದನ್ನ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ A. It is fused with sodium carbonate in presence of air, excess of air, roasting. It is dissolved in water, air, and the product is dissolved in water. Product A, when chromite ore A is fused with sodium carbonate in free excess of air and the product is dissolved in water, yellow solution of compound B is formed. Okay, chromite ore with sodium carbonate with air treat ಮಾಡಿದಾಗ we are going to get yellow color, that is sodium chromate. Is that clear? The yellow solution of this concentrated sulfuric acid ಜೊತೆ treat ಮಾಡಿದಾಗ C is crystallized. What is that? Sodium dichromate. Is that clear?
When C is treated with the calculated amount of potassium chloride, we get potassium dichromate, that is your D. If that is your A and this is your B, this is your C and this is your D. Is that clear? Ferrochrome to sodium chromate. Sodium chromate to sodium dichromate. Sodium dichromate to potassium dichromate. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Ferrochrome with sodium carbonate subjected to excess of air or roasting, you get sodium chromate. The yellow solution separated and treated with concentrated sulfuric acid, right? You get sodium dichromate. The sodium dichromate treated with calculated amount of potassium chloride, you get potassium dichromate. Is this clear? Model question paper number 2 ದಲ್ಲೂ ಇದೆ, PU Board 2023 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, 2024 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, 2025 ಅಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದು. Is it clear? ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್. ಇದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Right, we are going to prepare it from pyrolusite MnO2. Potassium dichromate ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫೆರೋಕ್ರೋಮ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು pyrolusite ನಿಂದ, MnO2 ದಿಂದ. Is that clear? Yes. Conversion of MnO2 into potassium manganate, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀರಿ, ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ. potassium pyrolusite with KOH oxidized to give potassium manganate with carbon dioxide or chlorine to give potassium permanganate. Potassium permanganate color purple, potassium manganate color green. Is that clear? Yes. ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಕುಕಪ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU performs 2 trials of reaction between potassium iodide and KMnO4. potassium iodide ಮತ್ತೆ KMnO4 ಮಧ್ಯೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, and in the second trial he forgot to add the acid. First Ki and H2SO4 Ki and KMnO4 he has reacted in the presence of sulfuric acid. Second case he has forgotten to add sulfuric acid. So then the student observed that different color was obtained in the first and second. Give reason for the above observation. Write the possible reactions. Possible reactions ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ರೀಸನ್ ನೋಡೋಣ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟು ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು Mn+7 ನಿಂದ Mn+2 ಹೋಗುತ್ತದು ಇನ್ ದ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಟು ಅಯೋಡಿನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ MnSO4 ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಪರ್ಪಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ KMnO4 ಗೋಸ್ ಟು Mn+4, Mn+7 ನಿಂದ Mn+4. Therefore, iodide is converted to potassium iodate, IO3 minus. KMnO4 MnO2 form ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is slightly reddish brown in color. Is that clear? The reactions are these. No sir, you are wrong. There will be substitution effect, so it will be rise to form water. So please correct yourself as it is important. Yaro ninu Sagar ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ. हेलो सागर भक्ति को डिलीट करो भाई, ब्लॉक करो. ओके सर. What do you get by doing like this, huh? Do you think it is entertainment for you? Huh? Do you have any idea what you are talking about? ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಯು ಸೆಡ್ ರಾಂಗ್. ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ವೈ ಯು ಪೀಪಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬೆಟರ್ ಜಾಬ್. ನೋ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್ ಅಕ್ಷತಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ರಕ್ಷಿತಾ? ಓಕೆ,
ಚಿಕ್ಕಮಂಡ್ ಯಾವ್ದಮ್ಮ, ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, iron 3 catalyzes the reaction between iodide and persulfate ions. 2 iodide persulfate ions ಇದನ್ನ catalyze ಮಾಡಿರೋದು Fe+3 to give I2 and 2SO4 -2. Explain the catalytic action of iron by using the chemical reaction. Chemical reaction ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. The reaction is between 2I minus plus 3Fe+3. Okay, sorry. 2Fe+3. Fe+3 reduces to 2Fe+2 while 2I minus oxidizes to iodine. Iodide is oxidized to iodine by Fe+3 to form Fe+2. The ferrous ions further react with the persulfate ions. The ferrous ions in turn undergo oxidation, reducing a persulfate to sulfate. Is that clear? You can add these two reactions. What will get reduced? 2Fe+2, Fe+2. 2I minus S2O8 minus Fe+3 converts them to 2SO4 minus 2 I2 and Fe+2. Is that clear? Fe+2 goes. Ille nodri, first step alli ferric ions are reduced, oxidizing the iodide to iodine. Ferric ion reduces to Fe+2. The Fe+2 further undergoes oxidation, reducing the persulfate to sulfate. So finally ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ Fe+3 catalyst ಸಿಗ್ತಾ. Fe+2 cancel ಮಾಡಿ ಏನು ಉಳಿತು? 2I minus S2O8 minus 2 in presence of Fe+3 the catalyst, ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ catalyst ಅದು. That is giving us I2 plus 2SO4 minus 2. Is it the reaction we are looking for? Is it the reaction we are looking for? Yes. Then this is the mechanism explanation. So you want to teach me about attitude? Very good. God bless you. You are coming with a fake ID every time and disturbing the class and asking me to mind my attitude. Very good. God bless you. Do you know what is attitude? Do you attitude andre ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು attitude ಅಂದ್ರೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೋತೀರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನೀವು ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಾ? ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಇದು? ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕನ್ಸರ್ನ್. If this concern is showing you that I have attitude, then that is a good attitude. That attitude is good, no? That attitude should be there. Numerical class 20th, date 20th irutte. Is this clear, everybody? Hello, before we go to next one. Is this clear, everybody? Yes. Study of actinoid elements is more difficult. Give any 3 reasons. Model question paper number 1 allu kelidare. Yes, please. Study of actinoids is difficult than lanthanoids. What is the reason? Yes, number 1, actinoids are radioactive.
actinoids are radioactive. Obviously ಅವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Yes, actinoids have low half-life also. With less stability, they have low half-life. Actinoids are in scarcity. Andre the amount of their availability itself is less. Yes, they have lot of variation in oxidation state due to less difference in energy between 5f and 6d, 5f, 6d and 7s orbital. Ivella seri actinoids are difficult to study them in detail. In scarcity, nanogram quantity, yes. Is this clear, everybody? Is this clear, everybody? Name an important alloy which contains maximum percentage of the lanthanoid metal. Yav alloy ri adu? Which is that alloy? That alloy containing maximum amount of lanthanoid metal is what? Misch metal. Misch metal composition, you know, 95% lanthanoid metal irutte. 5% of iron and other traces of elements. Is this clear, everybody? Very good, very good, very good. Mention one of its use. It is used to prepare stainless steel allu kuda strengthening madlik use ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is also used to prepare alloys of especially magnesium. Allu kuda use ಮಾಡ್ತಾರೆ. You can write any one of them. Okay, right. Used to prepare bullets as well. Yes, got it. Calcium, aluminum traces along with this. Yes. Misch metal is single or double means what is that? Hare Krishna, what is that? Idu clear aita? Amele nodri, one of the important, very important question idu. What is lanthanoid contraction ಮತ್ತು ಅದರ consequences ಏನು? I don't know that much of grammar behind that. Misch metal, METAL ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. Single L ಇರಬೇಕು. Yeah. What is the lanthanoid contraction? ಏನ್ರಿ lanthanoid contraction ಅಂದ್ರೆ? The decrease in size. The decrease in size of lanthanoid. The regular decrease in size of lanthanoid with increase in atomic number. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? Lanthanoid contraction. What are the consequences? ಎರಡು consequences ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. 2023 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, 2024 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. One of the very important question. Right from lanthanum to lutetium, regular decrease in the atomic size. Okay, right. ಇದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬರೀರಿ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಸೇಮ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ post lanthanoid elements. Post lanthanoid elements, whatever elements we are going to have,
Sixth period elements, hafnium, yes, thallium, whatever we are going to observe, all those elements, they are going to have higher density. Why? Post lanthanoid contraction agodrinda automatically post lanthanoid element size will be also less. If size is less, density is also less, because what is density? Mass by volume. If volume is less, density will be also high density. Sorry. Post lanthanoid, the elements are having high density because size has decreased, volume has decreased, density is mass by volume. If volume has decreased, post lanthanoid, the density is high. Is that clear? That is number 2. Number 3 important nodri. As you come from top to bottom, size ಏನು ಆಗಬೇಕು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟು ಇಟ್ರಿಯಮ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಫೇರ್. ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟಿಟಾನಿಯಂ ನಿಂದ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂ ಬರೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂ ನಿಂದ ಹಾಫ್ನಿಯಂ ಬರುವಾಗ ಹಾಫ್ನಿಯಂ ಇಸ್ ವಾಟ್? 71 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇದರ ಸೈಜ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಸೈಜ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. 4D and 5D series ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. What is expected? Increase. But they are almost same because they are post lanthanoid elements. Due to lanthanoid contraction, the size is lesser. Is that clear? So down the group, instead of increase in size, that is found to be same size. Idu one more consequence. Effect on the basic strength of hydroxide. Along the lanthanoid, size every time kadame aagta irutte. Size every time kadame aagta irutte antandre, what is happening over there? If the size is decreasing, effect of basic strength, what should happen to the basic strength? The basic strength also decreases. Ability to produce the OH minus ions would be lesser. As the size decreases, ಆದ ಕೂಡಲೇ polarizing ability ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ionic character ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, covalent character ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ability to produce OH minus ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, basicity ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So in short, effect on the basic strength of lanthanoids, right from lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide, the basicity decreases. ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಓದಿ ಸಾಕು. You will get more than 60 for sure. You will get 70 out of 70. That depends on your caliber and your commitment. Whatever content we are giving here, neat agi, committed agi odi, you will get it. You will get more than 60. Nim caliber chanagidre, you can go more than 60 also. Okay? Understood everybody? Definition of consequence artha aita? Simple consequence. Post lanthanoid, the density is high. There is small difference in size, so hence it is difficult to separate them. Is that clear? And then we are having similarity in the size down the group, and then we are having decrease in the basicity along the lanthanoids. What is a lanthanoid contraction? Already aitidu. Name 2 elements of the actinoids which show +7 state. +7 state. +7 state actinoids ತೋರಿಸೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು Neptunium, atomic number being 93. ಇನ್ನೊಂದು Plutonium, atomic number 94. Is that clear? These are the 2 which are showing +7. ಇದು 2 marks ಗೆ. What is the lanthanoid definition ಗೆ 1 marks. Please remember. Okay?
actinoid contraction, just like lanthanoid contraction, actinoid contraction ಆಗುತ್ತೆ, but that is more than lanthanoid contraction. Give reason. Give reason. As you move across, the last oxidation state decreases. As you move across, the higher oxidation state decreases. Actinoid contraction is more than lanthanoid contraction. The reason is that the shielding effect of 5f orbitals is weaker than 4f. 5f orbitals are in actinoids. Shielding effect weaker irodrinda, shielding effect of 5f orbital is weaker than 4f. Therefore, effective nuclear charge is higher in actinoids than lanthanoids. Therefore, contraction is lesser. Is that clear? Obviously. Okay. Shielding effect poor ಆದ ಕೂಡಲೇ 5f 6d is 7s ಮಧ್ಯ amount of energy difference is still lesser. Is this clear? ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. +3 oxidation state, they show +2 as well as +4. Beside +3, they can show large oxidation state because large number of electrons involved. Again, the difference between 5f 6d and 7s is very less. They have less tendency towards complex formation. They have generally greater tendency towards complex formation automatically because they have got large number of electrons available for, large size is there. Obviously, they will have more ability to show different oxidation state as well as complex formation. Lanthanoid oxides and hydroxides are less basic, more basic. Yes, again due to large difference in actinoid contraction being more, due to why the basicity decreases, tell me? Due to lanthanoid contraction there would be more polarization. Illegal actinoid contraction is still more polarization, still they are more basic. Do not form oxocations, they do form oxocations. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಮೆಥಿಯಂ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್. These are some differences. Understood? Clear everybody? One or two more questions they can ask you, all put together. Done everybody? Is it clear everyone? Yes. Okay. So as it is 9 o'clock, I'll tell you whatever is the best important questions in oxocations. They combine with oxygen forming positive ions, positively charged ions containing oxygen. Is that clear? Their magnetic character purely depends on number of electrons in f orbitals. Okay, I'll tell you important questions here. If you can tell me, I can include this in the next session along with organic chemistry. Okay, but if possible, I will
go in detail also. Let us try. Using abbreviations of the following ligand, identify the number of donor sites. Write the formula of each ligand. What is En? En is what? Ethylene diamine. Yes or no? What is the density? The density is 2. EDTA. Ethylene diamine. Tetraacetato. Lone pair, bond number 1, bond number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Density is 6. Yes or no? Density is 6. PPH thrice. Triphenyl phosphine. The density is 1. Understood? 2, 6 and 1 is the answer. Got it, everybody? What are homoleptic complex, heteroleptic complex? ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ therefore ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು heteroleptic ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ is surrounded by only one type of ligand is called homoleptic. Heteroleptic ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, more than one type of ligands are there. The complex in which central metal ion is surrounded by more than one type of ligand is called heteroleptic. Example for heteroleptic. What are heteroleptic complex? Already aitala. What is the coordination number of this complex? Heli nodana. CO twice Cl2 plus. Yes, EDTA already formula I have shown you. Hexadentate I have shown you. Yes. What is the coordination number? So, oxonium is bidentate alwa. CO ox bidentate, 1 chlorine, 2 chlorine, 1 2 3 4 5 6 bonds. Coordination number is 6. Yes or no, students? Am I making sense, everybody? What is the IUPAC name of COCl2En twice? Chloro ethylene diamine E. That becomes a dichlorido bis ethane 1,2 diamine cobalt. Oxidation number -2 akade hodre +2 +1 3 ion. Dichlorido bis ethane 1,2 diamine cobalt 3 ion. Is this clear, everybody? Very good, very good, very good. Draw the geometrical isomers for this. I am having CO ethylene diamine bidentate, Cl trans to each other, cobalt, ethylene diamine, chlorine cis to each other. This isomer, trans and cis isomer. Geometrical isomers. Coordination number andre total number of bonds. Cobalt surrounded by bidentate 1 bidentate. Bidentate andre 2 coordinate bond. Bidentate andre 2 coordinate bond. Chlorine is monodentate. So no, total ಎಷ್ಟು coordinate bond ಆಯಿತು 6. That is coordination number. Cobaltate AT ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದು? ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ cobaltate, palladate, platinate, ferrate, argentate, aurate. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಐರನ್ ಇದ್ರೆ ಐರನ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
Is that clear? Yes, 3 stereoisomers. The cis is having optical activity, trans is not. Raghavendra, right. Ferrate, ironate alla, ferrate. The Latin names ಅದರಲ್ಲಿ ATE add ಮಾಡಬೇಕು. Okay? Yes. Spectrochemical series ಅಂದ್ರೆ ಏನು? PU Board 2024 ಪ್ರಕಾರ arrangement of all the ligands in the increasing order of the field strength. I have shown you here. Arrangement of all the ligands in the increasing order of the field strength, that is called as electrochemical series. Between this particular complex where ethylene diamine is there, between this particular complex where ammonia is there, which complex is more stable? The stability depends on the strength of the ligand. Ethylene diamine is stronger or ammonia is stronger? Ethylene diamine or ammonia? Ethylene diamine is stronger. So therefore strong field ligand, ethylene diamine, will form chelating ligand, are more stable. So this is more stable. Whatever I am discussing today is important questions only. Understood everybody? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಲೋ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ರಾ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಆಂಬಿಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಡೋನಾರ್ ಆಟಮ್. ಮಾಹಿ 7781 ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. Yes, bidentate ligands will obviously form chelating complex and they are going to be more stable than the monodentate ligand. Is that clear? Give an example for ambidentate ligand andre entry. The ligands which are having more than 1 donor atom, but at a time only one can donate the electrons. Is that clear? We can have Cn minus, we can have SCN minus, we can have NO2 minus, here carbon as well as nitrogen, sulfur as well as nitrogen, nitrogen as well as oxygen. At a time either one of them can donate, therefore they are ambidentate ligands. Clear everybody? Geometrical isomerism ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು ಒಂದು. in one more I have given you. Do it for homework. What is the coordination number of cobalt in this complex? I will write it for you. It's not homework. Geometrical. 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದಾವಲ್ಲ, 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ on the opposite side. Ammonia here, cis to each other, and then we have chlorine cis to each other. Yes, ClCl, this is cis isomer, ClCl on the opposite side, trans isomer. These are geometrical isomer. What is the coordination number? Number of coordinate bonds 6. Geometrical isomers means cis and trans. Cis trans isomerism is also called geometrical isomerism. Yes or no? ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್. ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ 1 tetrathiocyanato S cobaltate, mercury 1 Hg1, okay, tetrathiocyanato S cobaltate, tetrathiocyanato S cobaltate. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ cobaltate ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? Hg is +1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದು -1 ಆಯ್ತು. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಹೆಸರು AT ದಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? For this complex, what is the coordination number? Cobalt is surrounded by 4 thiocyanate, 4 ligand, 4 coordinate bond, 4 monodentate ligand. Identify the ligand present. What is the ligand present? Thiocyanate andre SCN minus, linking through sulfur. Does ionization isomer for the following compound exist? SCN, it is only one ligand. Yes or no? Interchange ಆಗೋದ್ರಿಂದ
Do we have, this is the positive ion. There is no other ligand outside over here. Yes or no? So therefore, there will be no exchange of ligands. Obviously, no ionization isomerism. You are getting 65 plus in chemistry. Very good. Congratulations, Chandan. Hello, everybody. Understanding? ಥಯೋಸೈನಾಟೋ ಇದ್ರೆ SCN, ಐಸೋಥಯೋಸೈನಾಟೋ ಇದ್ರೆ NCS ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು, ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಲ್ಲ. Is the linkage possible? Yes. Ionization possible? No. Okay. Crystal field splitting, I think we have done this many times. So please go through this. Tetrahedral complex, you will have splitting of 5d orbitals into 2 levels. Is that clear? So this is the dx square minus y square. Idu dz square, dxy, dyz, dxz orbitals. The amount of splitting in tetrahedral complex is less compared to octahedral. The 3 orbitals interact more with ligand, their energy is increased. How much it is increased? By 0.4 times of delta T for every electron. How much it decreases? 0.6 times of delta T for every electron. Is that clear? Yes, everybody. There are only 4 ligands. Okay. The limitations of VBT. VBT does not explain relative stability of the complex, does not explain color of the complex, does not explain stability of structural isomerism. Isomerism ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ or outer orbital complex ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, weak field strong field ligands ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. It does not explain about color, does not explain about stability of the complex. All this put together, you can write them as crystal field splitting, crystal field theory. CFT ಅಂದ್ರೆ crystal field theory. Okay, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? COF6, CONS3 6, NiCl4, NiCN4, ಇವು 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್. 1 2 3 4 ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3 ಅಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು 2024 ಅಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು 2023 ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇಕಪ್, this is very easy. I think you will do it by yourself. No, you have done it very, I think 100 times you have done it throughout the year. Okay, right. Yes, please go through this. Octahedral splitting, just like tetrahedral, octahedral splitting is reverse, and you should know that octahedral splitting is about, tetrahedral splitting is less than octahedral splitting, that is about 4/9 times octahedral splitting. Okay, what is the type of isomerism exhibited by coordination compounds having ambidentate ligands? Ambidentate ligands ಇರೋದ್ರಿಂದ isomerism exhibited ಯಾವುದು? linkage isomerism ಆಗುತ್ತೆ. Yes or no? 20th 20ನೇ ತಾರೀಕು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಅದು 20ನೇ ತಾರೀಕು ತಗೋತೀನಿ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಓನ್ಲಿ 2 marks ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆನ್ 18th. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು? ಎಸ್. So remaining is all the tail end chapter. Please go through this. Again, octahedral crystal field splitting PU Board 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದರೆ
based on crystal field theory, electronic configuration for D4 splitting ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. splitting ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ if the amount of splitting is less, ನಾಲ್ಕನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, T2G2 EG1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. yes, and then the applications of coordination compounds, qualitative analysis, metallurgy, purification of metals. Please go through that. It is all theory. Industrial as catalysts. All these things. Understood? 5 mark questions ide. Just like this only in organic also I am going to do 2-3 questions ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 + 3 questions ಸೇರಿ 5 marks question ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. There is no separate 5 mark question in chemistry. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟನೇ ಸಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 2 + 2 + 1 ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 + 3 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವರು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕುಕಪ್ ಮಾಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ no, generally 95% of the time no 5 mark question is there. Combination, yes. Individual question 5 marks, no. Coming to PDF, you will get the PDF, don't worry. Yes, did you come across all the important questions? ಏನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಟುಡೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. Apart from choice, I think this much is more than enough for you. I've included every question that is important enough to consider. Without, excluding the choices, you should be able to answer all the questions. Sorry sir, from then who disturbed during the session there will be certain students. Today there was one guy who was trying to teach me about attitude. So if I block him, he is telling that I have attitude. Yes, then that attitude is good, no? If I am blocking somebody who is disturbing the class, and if it means that I have attitude, then that attitude is good. That attitude should be there. Yes, no other, nothing to feel bad about them. I wish them good. Okay. Inorganic ನಲ್ಲಿ 5 questions ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ? All of them will be easy, don't worry. Okay. Where are you from, sir? I am from Belagavi, Karnataka. Okay, fine. PDF they will give you. Yes, fine. I will see you on 18th. Bye everybody. Thank you. Keep studying, keep working hard. Don't give up. Trust yourself, trust the process. Don't bother about the result. There are very less number of days left. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 100% ಎಫರ್ಟ್. ಓಕೆ, 100% ಎಫರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಬೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಎಫರ್ಟ್. ಅವಾಗ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ 100% ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ nobody can stop you because you have given 100%. Okay, that is my suggestion for you now. I'll see you on 18th. Till then, bye everybody. Thank you.